Today we are back on World War I positions and we are continuing to excavate the mass grave from the last time. Now you can see already second layer starting to be opened up. We are cleaning it up carefully and hopefully we'll have someone to identify today. Last time we got two soldiers with awards, two silver awards. One of them was Medal for Bravery and one was St. George Cross. St. George Cross recipient we immediately identified. We have his name. It is in the description of the video. And now we are working on getting information from Russian archives about the Medal for Bravery. Here the grave continues. Already opened up something. I see at the moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skulls. So today will be interesting day. At least one layer and possibly second or third layer beneath them. If you have any questions, ask them. I will answer them if it's possible. Yes, Torsten, dead soldiers, World War I, Imperial Russian soldiers. These soldiers were buried by Germans after the German counterattack in January 1917. In German it's called AA Schlachten, or Christmas battles in English and other languages. This is second phase of Christmas battles. Russians at first were rather successful here, but then the Germans had a successful counterattack and regained their positions. One of the main reasons was that there were some revolutionary feelings in Russian troops and they didn't support the troops in this area, and that's why Germany had successful advance here. Yes, the same place as last week. Yes, this is second layer of soldiers. Last week we recovered first layer, we finished it. 2 awards were found. Tu saprati, kas būs un vainas? Pagaidi, kas tur tagad iet video vai? Jā, iet. Aiziet un tagad pasties darbs, kāds tur miglu rītā vakarā. Jā, migla is smuka, jā. Tālis says beautiful fog outside the forest. Kas ir busam, ir zināms? Jā. Nu, kas? Ja es pateikšu, sievietes sausis aizvēs. Engine give dick. Aha, sapratu. Viņam dzemda beigta. Jā. Viss. Viss dzinējs ir metam. Tu teici dzemda beigta, viss caur. Nu, es nezinu tādu terminu. Kas? Nekas pa anatomiju vajag. Nē, anatomiju es saprotu, bet dzinējumu, kas tas ir. Anatomija tā. Čik. To, ko pašā sākumā arī pateic, tas arī ir. Dzinējs ir beigts. Dzinējs beigts, jā, viss. Un tur izrādās, ka tās sērijas dzinējiem, nu, tālāk, lai Jānis stāsta, kur tur, kas tur pa fiņķinu stāv, kas visu šito lietu rada, saproties? Eļas sūkni ir atspere, atspere izdilst, tad eļas sūknis vairs nepumpē uz augšu eļu, veidojas eļas trūkums, attiecīgi viss izdilst un motors. Yeah, so the problem with our van
Tas ir defekts, zinai, radīšanas brīdī radīts defekts, saproties? Un viņi visi klibo ar šito defektu. Un te ir noticies tieši tas, kas... There is a design problem of those engines, of Mercedes engines. The oil pump has a spring which after some time thins out and fails. Then engine has lack of oil and it dies, and that's what happened with our engine. So we are looking for a new engine for our van. It will not be cheap, and that's why looking for some donations. That would be great if we have some help from you guys. Cena? Nu, cik tev liekas cena? Tu zini, jā? Tu zini, kā teica cena? Tur atkal teica cits speciālists, kas visu laiku peldējis tajā vietā. Viņš ir remontējis, lai viņš ir dzīvojis. Tā ir viņa dzīve, tā ir viņa pasaule, viņi tur guļ. Viņiem, saproties, viņi neizmanto smaržas, viņi vienkārši smaržo pēc eļas, tie cilvēki. Saprot, viņi ir tādi, jā? Viņi teica, tas darās tā. Meklē citu dzinēju, liek iekšā. Ja remontējam šito, tad dzinējs можно покрыться золотом. Yeah, so Talis says you can, if you try to fix this engine, it will be same as covering it in gold, and it will not help anyways. Cik? Yeah. So just the engine block, which we need approximately the same mileage as this one, would cost around 1,500 euros for us. So that is the start of fixing. I would say the total fixing would be around 2,000 euros. Yes, weather. I had a question about weather. Weather is wet. I will show you how it looks outside the forest. Forest actually feels warmer than outside of it. So this is how it looks outside. It was even more foggy this morning. Beautiful fog, beautiful autumn. Really like this kind of weather. What time of the day? It is around 10 a.m. here at the moment. Nadim, I won't agree with you that we have to let them rest in peace, because first of all, we don't know how many people are in that mass grave. Plus, there is a chance of identification of soldiers. We already identified 2 soldiers from this mass grave, so they will get their names back, and hopefully we will find their families and inform the families about what happened to their relatives. We have some maps from World War I right here. So loading that one, next loading that one. Okay, so we have, this is the famous machine gun field right here. This dune. So this is area where we are searching for most of World War I mass graves. it's dated 1916. 1916, yeah. On the right corner. Right corner. There you can see it. No, December 16.
Feldfliegerabteilung 16, 37, 52. So, thanks for Rainer for getting the map. Welcome. That's a small present for Talis. Кармилец. Tu viņas varbūt neesi redzējis tāds ir mums vietā. Viņš tagad Rīgas apgabalā tiesā saimniecības dažšanas. Viņš teica, es redzēju vienā vietā, kur viņš bija nošķēlts, tur bija tieši tas cinējs, un viņš bija ielikt stāžās, bet viņš bija jauns, viņam bija kaut kāds 70 cik tūkstoši, ja. Viņš ja es aiziešu apsīšu, ka tas dzinējs tur vēl ir vai nav, viņš tad ir... Man pēdējā vakarā viens uzspēja atbildēt, ka viņam pēc atmiņas liekas, ka kaut kas ir īstais. Viņam savs dzinējs ar jaunām šālēm, jauniem virsduļiem, visām jaunām galvas blīvēm, saņņikiem, visu jauns. Bet galvenais, viņu nevajag... Viņš ir pliks vajadzīgs, jo pārējais jau dzinējām mums ir vairāk, jo nu, tas pārējais jau nekas tur vainas nebija. Jā, tur bloks ar galvu kopā, bet visas blīvas saņņiki visi jauns. Jā, nu vēl čaļi, nu tas, kas jau cērā, tam teica, nu ka vajag arī tur to sajūgu visus reiz atmainīt, viņš tas tur arī pats. Sajūgs maksā tik pats, cik darbs, priekš un to darbu vēlreiz pēc un darīt. Tas tur ir padrēlēts. Un tā viņš ir, bet nu viņš ir tur skaidrs viens, ka tas ir veids tur. Un pēc tam tur visi arī atrāda, kas pa vainu. Es ar googlēju iemet iekšā pie pirmais meklējums, viss stāsts par šo. Nationality of the soldiers, from what we have found here, we have found shoulder boards of Russian regiment, and the St. George Cross is belonging to Russian soldiers. So these are for sure all Imperial Russian soldiers, and we can say that two of them for sure are Russian. Here, opening up next part of the grave and checking with the probe. You see, that is our main way of finding mass graves. I would say in the grave are left at least 15 soldiers, but possibly more. So why the soldiers are in mass grave? Here was a battle in December 1916, January 1917. At first Russians had success, but then Germans had successful counterattack, regained the land, and here were a lot of dead Russian soldiers around in this area, and German soldiers just buried them, not to get diseases from decomposing bodies. As simple as that. That was just done out of practical reasons. That's why some of them are laying on their face, some are laying on their back. It was more or less just a dump pit for bodies. This sector is for Latvian Rifleman Bauska Regiment, number 7, but right here what we see are Russian soldiers from... Ведь какой полк здесь был? 139, 139, 439. Oskar, 439. Nav kaut kas līdzīgs vēl šitam? Ilecki? Ilecki. So, soldiers here are from 439 regiment, Ilecki Infantry Regiment. Yes, all here are volunteers. We don't get paid for what we do, and we actually put our own money in doing this. We don't get funding from governments or anything like that. The recovered soldiers are then they go to our depot, the Talis property, where they are stored, examined, and when examination is done, when after some time, if we are successful, we find families. If we are not, then they are buried together with comrades on a war cemetery, on the nearest war cemetery.
We have different war cemeteries, ones for German soldiers World War One, ones for Imperial Russian, ones for Latvian Rifleman from Imperial Russian side, and different cemeteries for World War II Soviet side and World War II German side. Они мигрируют. Ну, рядом с этой было где-то. Они мигрируют. Это я знаю. Вот она, кажется. Да, вот. Yeah, so Vlad has found the next mass grave. Seems it continues there. You see the probe, that's the most effective way of searching for them. Там нет, тут точно тут точно. Another thing, if there are no direct relatives, a lot of these guys come from small villages, and usually in those villages are living distant relatives of them. They might even don't know that they are relatives, but they are, if you check by DNA, for example. And for those villages, it's as well very important to get information, because then, for example, on history lesson, they can tell about World War One and say, you know, guys, we have some people from this village fighting there, and they ended up as far as Latvia, and they were found a few years ago. And for example, here are the photos of their awards of how it happened. So it's important as well. Even if the direct family is not found, at least information to their village is given. Regīna, tev tur šineļi paliekas? Still intact. And here is as well some cloth from greatcoat. Andrew, we were searching for two British sailors. I think in May of this year, somewhere in the spring, we were searching for them, but we were unsuccessful. There is a legend that local sailors buried two British sailors, and we were unsuccessful looking for them. In 1930s, Commonwealth War Graves Commission were not looking for them. Nowadays as well, no one was looking for them. Но, скорее всего, именно металлическая, не медная, железная. Потому что вся она ржавая, как ты видишь. So, steel button. И что на ней изображено, увы, здесь непонятно. It's unknown what's... Она слишком корродирована. А были остальные пуговицы? Ну, в принципе, Виктор, могли быть. It could be Imperial Russian steel button, which are not that common, but could be. There we see remains of the boots. Boots are made of very high quality leather, so-called Russian leather, which is tanned leather, which is then treated with birch tar mixed with seal fat, makes it waterproof. With the probing, you can determine how hard it goes. It goes into the ground, and by obstructions, yes, by the sound you can understand if it is bone, brick, stone, some steel, glass, different things. The more you do it, the more you understand.
Nē, sīguši ārā. Vai tu nezini? Женечка, Aaron, I wouldn't say that it's dangerous probing. It's unlikely to set off any unexploded ordnance, and that would be the only issue with it. Labi. Labi. Умрешь здоровый, бескоровный. Да. А отсюда любой фильм смотришь по телевизору, даже советский, все сразу. Iedod tikai to šikalku, pēc tam atnes man. Es parādīšu, kā dezinfekciju no koronas. Hmm? Es tam iedodu pēc tam to šikalku, es viņam paisūdīšu, kā ir Jā. Kamēr vēl var, kamēr mašīna. Ted, I would say at least 15 soldiers buried here. I think would be more. Here, opening the rest of the mass grave, and there, over the sand, there is the next one. Yes, Talis is here, but doing some work elsewhere at the moment. Talis is really upset and worried about his van and the engine failure. So here we have drone trying out new technologies. Hello, Penny. Hope to see Jimmy soon here as well. I got some pictures here. Just pictures without the probe. Videos. Yeah. Yeah. Without the probe? Yes. Yeah, It doesn't okay. make sense here. Just some pictures, videos, and it's difficult to fly here. Yeah. So just Only for over the trees, but trees are too tall, I think. no, Yeah. I could fly up there, but I don't want to take the risk. Just hovering here, take some nice pictures. Okay. And that's it. Okay. Good. I think that's a good idea. The thing with the governments is that usually the governments which have so many soldiers still lost somewhere, they care more just for remembrance and not for the actual work, because the work is more expensive than just making some ceremonies. And that's the main thing. Plus, for us, if it would be supported by some government, it will put some restrictions, and we prefer to be free. Plus, the thing with us, usually the groups which are supported by some government, they work to recover soldiers only from that side. But we don't care about sides, we care about the lost soldiers. That's why we prefer to be free. So we can do whatever we think is needed. Ты уже это его освободил, все, да? Видно, где начинается? So this is not our biggest site for sure. You were not watching enough of what we do, it seems. But Tāli, cik ir lielākais vienā bedrē mēs esam rakuši? Nezinu, ļoti daudz. Kaut kāds 150 taču. Jā,
At least 150 in a single pit is what we have done. А? 120, да, по Первой мировой? 152-й Сигурский. Ага. Yeah, 120 and 150 in single pit from World War One. Nevar iztikt bez tā. Andri, tu nesaproti? Labi. So now we are taking up the drone. Keep distance? Okay. We'll get into the trees. Yeah, it went wrong a little bit. Yeah, it's very difficult here. Because of the trees, you know, it is all too close. Cut that out. I cannot. Yeah, it is live, unfortunately. No, all good. You have to have another place with more space. But I think I made some. Here you can see some bunkers, not that much trenches. Some unexploded ordnance, German 7.7 centimeter, I think high explosive. You can tell that it's German 7.7 by these three things which are used for crimping of the projectile into the casing. And here on a driving band, right, this thing made from copper, you can see the rifling marks. So this round went through barrel and didn't explode. So it's more dangerous than the ones which didn't go through the barrel. And here you can see remains of old road, it seems, but so that here would be a lot of bunkers or trenches. Not that much, I would say. Some holes in the ground, possibly from shelling, but not much. Tāli zelta rudens man apnika. Влад, скажи, сколько им там людей, сколько они там копать-то? Они куда-то копают. Туннель? Туннель куда-то. Метрострой. Это люди, они нельзя так. So it seems there is no third layer underneath, but we need to take out this layer and then we understand.
Tu man arī šito man arī atsūt šito. Tas ir trukā. Labi. Šo konkrēti? Es tev atzīmēšu, tu redzēsi. Te kaut kas ir atstāts. Nu, lai viņš ir. Pieliec klāt. Ko tu mēs varam izdarīt? Зачем мне какой-то цифровой? Manā publikācijā ir tā pati bilde. Ja? Es tev tur atzīšu. Что вы нам дали? Что у тебя длины? Thank you, Peter. I appreciate it. Every euro counts. Давай так. Ko es īru? Tam nesaku. Your donation would bring approximately four coffins, 4 cardboard coffins we use for the burials. Anža, viņi ņem šito ārā. Jā. Vakar cik 66 apglabāja? Nē. 62. 62. For example, yesterday we buried 62 prisoners of war we found in Reizekne, which were disturbed during construction works. Tālāk 347. Stalag 347. На, лопата маленькая. Опять дождь начинается. Как это дождь нам надоел? Что тут, блин, из наших работов? Начинай с ног. Да, с ног, начинает с ног и идет вверх. Нет, ботинок. Ну, ботинков нету, ботинки нужны для всех. Второй момент, на самом деле, если показывать окопную войну, то зрителям надо будет понимать. Я просто не увидел всего. Да ничего страшного. Там как армия был? Нет. Ты знаешь, и, может быть, даже вот у меня есть свой плюсик. Zagīn. Потому что ищите окопную. Kas? Vakar piedāvāja to santu? Jā, es pat nofilmēju video ar viņu. Cik viņa teica? Viņa gadi. Nē, es nepajautāju. Tāpēc. Есть еще стены ткани, которые не крепятся. 70 Tā kā reiķis. Ребята, Tas taču nevar būt. Viņa tā teica, ka es paprasīju. говорить будем дома. Какой же она узник, блин. Сказала, 70 и с небольшим хвостиком. Может быть 80? Ну, пēc 80 Ну, если viņa 78, Это уже большой хвостик. Nu, viņa man stāstīja par māsu, varbūt māsa. Viņa teica, ka Dahau ir apglabāta viņas māsa. Jā. Bet viņa teica, ka arī viņa pati tur ir bijusi. Можно пару мест найти, где можно договориться о том, что и окопы делают. Здесь недалеко есть окопы. We are not far from Riga on World War I battlefield. Christmas battles. Если брать по правилам Первой мировой, немножко не Может, не мог быть. Вот это фрагмент от этой кости. Вам помочь, нет? Вить. более-менее. Забери эти черные тоже, которые ты снял только что. Кого? Да, вот это. Это, я так понимаю, что не кости, да? Там кость, там маленькая кость еще идет. Ключевая кость.
А, да, вот вижу. Да. Она уже там. Да. Ну ничего, ставь туда. Ставьте. Ладно, я пойду. Положи свет. Это такой вопрос, который... Корни не будем кидать. Корни нам. Нам надо поактивнее закапываться. Вот это уже ребрышки. Да? Да. Tāli. Un zini, ko viņš vienkārši... Es domāju, ka ja mēs kādreiz vēl tagad, ja tuvākā laikā mēs brauksim uz to Latvijas reģionu, vienkārši parādīt to kungu. Потом доказывает. Tas ir vienīgais. Nu, tāda mana doma. Pagad, Anči, kas vēl tur tagad iznāca ārā? Tur jau kāja tur. Reku kāja, Jā. šita galva, šita kāja ir štērsa. Viņi iet tur viens guļa aizmugurē, šķērsām cilvēks. Tur, kur ir kasti, O, šita te, reku. jā, tur, kur kasti stāv uz tam te Regīnai, tur guļ viens cilvēks šķērs. Jā. Un šeit Tagad arī kur tā kāja tagad ir? Šita, reku, viņa šitā arī stāv. Labi, skaidrs. A šita kāja, reku, tāda. No, Aaron, this ground actually is really soft to dig. It's sand. It's not clay. Clay is hard to dig. Thank you, James. I appreciate it. Бомбили. Что делали? Туннелями. Копали. Сейчас про золотой пояс говорим, про который очень много было разговоров. Thank you, Olaf, as well. Пока они дошли до... Everything counts. Они открыли и все это. Поїзд, янтарної комнати. Ну, давай докопаемся до янтарной комнаты. Что будем говорить? Не, на самом деле, янтарная комната я видел в Польше, но сделана из эпоксидки. Если бы она была бы сделана в Китае, я бы не удивился. Rita neskot tikko kā. Kurš tā tagad ir? Mēs vēl paši neskatām. Jā. Kуда tas nēdus bija? Было, да. Tāli? Tev tā lejuša karta ir? Kāda? Peisera. Uztais. Labi. Да? Выбрать? Ну, в смысле? Ну, все равно потом же будем это. Мам, посмотри, что вот это такое? Что это такое? Kur ir cilvēks apskatām, ja? Смотри, что за капка? Что? Это така Посмотри. плащ-палатка и varētu būt. Ладик, посмотри. Tas ir koks. Šņorītis ir bijis, redzi? Угу. Tā kā podzi. Смотрите, какая деревянная. Давай. Ну да, как. Some wooden thing. Но это не от плащ-палатки, это от подсумка гранатного. Да? Все равно на меня советская армия плащ-палатка. Small wooden thing, and Alexander already identified that it's a button from grenade bag. Reku zirgs. Zirgs? So usual thing, horse.
found a horse. Yes, clothes are gone over the time. Some parts of greatcoats are still present and boots. Labi, attais vaļā vairāk, bet droši rots, jā? Nečakarējies. Jā, droši rots, tāpēc, ka tas ir dzīvnieks. Liels dzīvnieks, visticamākais zirgs. Zirgs? Zirgs, un tur nosriem. Droši. Un te arī apstās apakšā uzreiz šādi iedzem zondus iekšā, jā, var būt, ka tur ir dzīvnieki apakšā. Un apstās, kas tāds ir, vai tas ir cilvēks vai dzīvnieks. Varbūt, ka te ir tā bedra, kur ir rakti dzīvnieki ļoti. Kurochkin, bez dzīvnieks vaļā netīrīsim. Nu, labi. Nē, mēs saprotam, ka arī, jā, bet citreiz. Tal says we will not dig horses. We will take a look if there are humans underneath. Это хорошо. Это хорошо. У нас много кладбищ для животных. Я Юрмале тоже одного собаку уже выкопал. У нас уже хватает. Планы. Mēs zinām, Jūrmala. Paldies. А вот taisnu iekšā. Uz malām projām. Un apskatās, kas tās ir, tie zirgi, jā? Ja tie ir zirgi, tādā gadījumā to nevajag. Не, я же мечта Карен Широкий с деревянный. А его не смещал, попугая, когда он умер, я его в деревянной шкатулке похоронил. Zirgi bija ļoti daudz tajā brīdī. Karā. Nē, aiziet pasties. Izskaidro viņam, ka lai es pēc iespējas mazāk staigā. Un šitam arī. Yeah, Rainer, don't walk here Tāpēc, ka tas because it can collapse on Rita. Tev vajag būt lieliem krieveļiem tādiem, vajag lielu izmēru. Jā, lielu izmēru. Tas ir dzīvnieks un tas ir zirgs. Если подколы найдем, значит точно лошадь. Yeah, that's a horse. Here. You can see how big bones are there, but under the horse could be soldiers. So you see the burial is mainly out of the practical reasons, just not to have decomposing bodies around your positions. Ew, man tā roka kasās, man šitie te vēlni sakoduši, tās mušiņas. Pakasi. Tā taču dezinfekcijas līdzeklis. Nu jā, bet viņš jau pret mušiņām Kur nepalīdz. jūs bijāt šitie, kas tirgošanās bija šitie te? Kur? Ikšķilē. Ikšķilē, nē, Tīnužos piekdien. Tur tāds apļu tirgus ir. Tā tirgi te būs vispār. Robežos arī domājuši kaut kādi piekdienas nakts vai vakaras tirgi te kaut kādi. Man starp citu teica, jā, ka robežos tur labs tirgus, varbūt aizbrauksim arī uz turienu. Nav ko darīt. Если Талис там уже Robežos побывал, nav то там ieteicams точно izplatīt нечего alkoholu. делать. Nevajadzīgi. Mēs visi cīnāmies. Dāvijus, we have found Soviet nurses for sure. In one mass grave, two nurses were listed, and possibly we have found one on a battlefield. Что это такое там, Влад? Какой? Большой и огромный, то это лошадь. Это тоже, видите, и скорее они даже, viņi te izskatās, ka pat nav kopā saistīti savā starpā, ja? Jā, tas ir zirgs.
So about the soldiers, they are, yes, Imperial Russian Army, and they were killed somewhere around January 1917, Christmas battles. Хорошая лопата, Влад, я говорю. Нет, человек. Покажи. Какой? Да, человек, точно. So, and there is a human underneath the horse. So now we have to dig more carefully. Значит, надо открывать здесь. Now we open up it and dig much more carefully. Вот этот надо открывать. Это тогда открываем. Все равно тогда это тоже надо копать. Да. Тут te cilvēks visu zina. Прапор, тут не ходи. Давай, прапор, как такой. Ну что ты сделал? Влад, куда тыкнул его? Он сам зацепил обратно, чтобы меня... Давай. Вот здесь что-то. Он держит. Да. И что здесь вот творится? Здесь ли копает? Тут? Да. Ну давай тогда выкопай даву. Любит. Даву выкопай. Куски просто собрали и бросили сюда. Скорее всего. Надо саблю найти. Tas ir viss, jā? No, jā. Один момент. Thank you, Nigel. I appreciate it. Надо оттуда. If every follower would send even a $5 once a year, I think it would cover most of our expenses. Krustinch? Small Orthodox cross. Pagaidzi pievilkšu. You can see it. And, jā, labi. Maisiņi mums ir? Ir. Krustiņš, pareizi. Viktor? Vlad, Kristi. No, its ground is it's rather dry. It is sand, no water in there. If it would be World War II, then we would dig in the mud right now. Это было давно. Ну, Марис, пойдет. Пойди там, внизу. От сих до сих. Давай копай дальше туда вниз. Un man šitās ir vēl divas galvas vai kā? Frank, World War I Russian soldiers, they had something similar to dog tags, but we don't find them often, plus they are made from thin iron and they contain paper thing in them, so they are unreadable. They were unreadable even during the battles back then. Andrew, yes, we post merchandise worldwide. Jā. Šitais jau ir otrais slānis, jo tad ir virsū. Jā, un tur ir trešais. Otrais un tur apakšā. Yeah, so that soldier right there is the second layer, and this soldier underneath him is the third layer. So
third layer is confirmed. And there possibly is a pit with a horse and body part. Ļoti smuks, te ar zaļo emālu. Very beautiful cross with A green animal. emal. And you see a skull and bones on the lower part of the cross. It was very common back The backside, in the day. it's silver. Значит, Silver. мусорник там. Если кирпичи валяются. А, Yes, we are extending the trench right there, and there is a second pit over there, which was confirmed by the probes. Now checking for silver signals, because those could be awards, and awards identify those soldiers. ну такая сгнившая канал под сигнал. Какая стация? Может быть противогаз. Victor says that it seems it could be a gas mask. Это Хорсис? Реку зиркс aizēja. So this is a horse skull, you can see. Nestaigā tur, ka malā. Skatīj tam. Notīri. Это Виктор, противогаз нашли? Latīt, redzi. Tad reku zirgs tā te guļ iekšā. Георгиевский. Un šeit reku Here is a guļ. horse, and there are human remains right next to it. Rainer, Yeah. could you read this in German? Yeah, of course. Someone's grandfather, Karl Let me see. The Jurjevo. last one. Yeah, the last one. Moin Moin. Ich werde noch auf meinen Urgroßvater he's waiting for his grandfather that died on the 22nd of March 1916 in Jurevo in front of Postavi. Yeah. It's not here. Rainer, padod kastīti. Rainer, pass the box. A new one? Один. Ņem ritam. To te, kas te pa augstu, te, kad malā jau, kas virs šitā te guļ, reku tās kājas, tu to te ņems ārā, ja? Viņš tu redz, ja? Yeah, es redzu. Ai. A moment. So Rita is taking out her soldier. Yeah. But it's not here. It's somewhere in Ukraine or something. Tev tur divas galvas, tagad saprots, jā? Yeah. So Ralph Jens should hope I pronounced correctly. Could you write a story about your grandfather to us in private message? Can be in German. And yes, you can write in German. We have guys speaking German. We are interested to hear the full story. Yes, Marcia, that's right. That's the same thing we say, that there are no artists on a battlefield. Kleine. Transport. Ļoti maziņš ir bijis. Little horse, Tādā gadījumā, possibly a pony. ja viņš ar visiem pakaviem tur, ja, Donkey. tad viņi nav zupā izvārījuši. Yeah. Viņš ir gājis bojā karā. If the horse is with all of the horseshoes, then it's what
what Talis says that the horse didn't end up in the soup. It fell on a battlefield and possibly stayed on a battlefield for a few days. It was buried in a mass grave. This Talis is also horse. Yeah. Evo, varbūt, kas izrampelēs ārā. Прикуривает свои зажигалки. Jāni, tev Ну, все будут задаваться вопросом, а какой коронавирус на курящих налетает или нет? Кстати, когда только появился, была информация, что курящих не берет. Потом была информация, что наоборот курящих берет. С испанкой тоже было, что курящих не берет, и солдатам даже выдавали специально сигареты. Я там про поляков в Канаде читал. Вот. Но оказалось это наоборот. Это потому что Yes. Минздрав предупреждает, что курить. Toinits, you are right. Опять. Минздрав предупреждает мигу курить. О, закапывал. Vakardien Rēzeknē Tālijā. Ir vēl stiprāk līdz, bet nu. The big castle. I hear about it. Okay, Olaf. Then that's the same what I figured out. That by the name it seems that it is Ukraine, by the place name, where Ralph's great-grandfather is fallen. Надо было сказать, в самом большом отделении самая большая бутылка. I don't really speak German, but I can understand a little bit from what's written. Snippers, you mean these things for cutting cutting twigs? Those are used to cut roots, to cut small roots which obstruct the cleaning up of the soldiers, because the roots tend to go next to the bones, because they are valuable nutrients for the trees, and the roots surround the bodies and pick up the nutrients, because this is sandy ground and not a lot of stuff for trees to get nutrition from. Что? Нет, не только нога, там рука. Значит, есть там солдат? А где другие части? Ну, найдем, когда откапываем до такого уровня. А, ну ладно. Да, конечно. Ну да. Устроился на проходке чаром. Есть ладушка тоже. Вот, блин, самое. Раз, блин, что-то уголь кончается. Я до того ванны идем. У нас там древесина. Давай ее на щепки и, блин, топку. А это пока же у нас складной хрен там. Ну это другой тогда, если нога здесь. Конечно. Все продумано. Насчет этих всех грузов, это как в магазине, когда если ты уронил с полки банку или что, да,
Sometimes, yes, when you are trying to locate the grave, sometimes routes lead to the grave, but that's not 100% thing. The only thing which shows you for sure what's underneath is shovel. You dig and then you see what's underneath. That's the way. By the way, this shovel is made in Canada. This is Canadian shovel. For sand, really good stuff. But it's completely useless in clay ground. For clay, you use something like this, with steel shaft. Типа надо ее тоже уничтожить. Так, знаешь, эти банкноты сразу в карман, в итоге в море улетели в копейки. Это лошадь. Да. So the process is remains going to our depot, to our base at the Talis property. They are then documented. If there is archive information, that's especially for German soldiers from Second World War, anthropologist from Germany comes, measures them, compares to the archive documents. Then, at the same time, if it's possible to identify them, their families are being searched for, and then they are buried on war cemeteries. If their families don't want the other way. Ralph, in Belarus, it's really complicated. In Belarus, it's all done by the government organization, which, as I heard, consists of about 80 people, and it's all very, very regulated and I would say ineffective, from what I have heard. Chris, we come across unexploded ordnance all the time, but we don't stop excavation because of such things. It's very how to say, it's very often found, and it's nothing surprising. It's similar as farmers in France. When they find unexploded ordnance, they don't stop plowing the field. Actually, you can see we have found one. We just put it aside, and when we finish the job here, we will call the police and Latvian Army EOD. So, Chris, especially for you. In German, 7.7 high explosive went through the barrel and unexploded. It sits here and waits. Кое-что там из партии собирают себе, и тогда память ту варку, которая там идет, тем более, что, как я уже повторяю, что все это с учетом того, что все равно эта вещь стоит заправки
копеек 60. Смотри, этот бренд, она будет стоить копеек 20. Себестоимость 2 цента. 2 цента. Себестоимость. Какой навар. А из-за бренда они еще цену наклеили, вот этот кричит, все, подняли цену. Был один прикол, да. Значит, была фирма, которая производила модели машин в Америке. I would say they have a good question, Bjorn. The thing is, these soldiers are buried by their enemies. So these are Imperial Russian soldiers buried by Germans, and the burial is done mainly to contain diseases. So the way how they are buried is pack as many as possible in the hole as small as possible, because soldiers are lazy by their nature, and they dug hole which was just enough to pack everyone in, and that's why they packed in several layers, and that's all. It's not really a burial like on cemetery, but it's more out of sanitary reasons. This area actually is it's private land, but it's not a farmland. So that's what I can tell you about it. And we have all of the permissions to work here and to do whatever we need. So if trees have to be cut down, we cut them down. But we try to do that as less as possible. And if trees are smaller, then we try to replant them. Some of them might survive that. We do as less damage to forest as possible. We take all of our trash with us back to the cars. And don't leave anything here. And after we finish the job, we fill in the holes. Или может даже выбирай, потому что тут лошадь где стоял, то можно посмотреть, что там сзади. Ну ладно, аккуратно надо, да, правильно. Вот правильно Влад сказал. Вообще, человече. Я думаю, что надо по одному идти наверх и все. Ну, по одному, чтобы как-то там... Тут кости так идут. Ну, они, может быть, там согнуты. Надо смотреть, открывать. Эти затейники. Musta pakšā. No tā, abas beigās. Viss tikai A good way how to support what we do is to buy our merchandise. You can buy cups, t-shirts, hoodies, other stuff on our website. That helps us as well, plus it gives you something to keep. I have seen comments from some guys who are already using our cups while watching the live stream in warm home, drinking tea. We have two types of cups. One is ceramic, more nice for being at home, and one is enamel, which is similar as these soldiers were using. It's more durable and really nice to use for camping, to going outdoors. Thin steel covered in enamel and our decal.
James, the last excavations for tank parts, I would say, was about a month ago when we were digging tank battlefield and a mass grave which was soldiers mixed in with tank parts. Да, ну считай. Це вірш. По-моему, все-таки лошадки. Jāni. Pagaidi tā. So one is finished and there is next layer underneath him. Есть. Это уже ребра. Что за ребра? Это лошадиная ребра. Вот эти? Да. Убираем эту лошадь. У человека, какой человек должен быть просто ребра? 3 раза длиннее, чем я. Ну, может, гренадер. Чего? С этой стороны. Метрового роста. Поэтому пока ничего, потому что сначала надо будет выбрать вот этого и этого. Как они тут лежат. Но мы не докопаемся. Ну вот. Вверх слой. Yes, work is not easy and it's 30 minutes just, it's more than 30 minutes opening up and recovering, but it takes some time to get all of that sand from top as well. Nē. Nu, varētu būt Maini. Var viņam kājas. The thing, Bjorn, with the personal artifacts, yes, and actually the soldiers first, depends on circumstances, but usually first soldiers are checked by their comrades. They go through their pockets, then their enemies go through their pockets. Then that's all. But for these soldiers, many of them laid on a battlefield and were covered in snow, and they actually were found, many of them, when the snow melted. And from what I see here, they were not frozen when they were thrown in the pit. So most of them were under the snow, and when the snow melted, they were found and buried by the Germans to contain the diseases. And there are some historical photographs from that time, this area in
Latvian War Museum, where you see soldiers burying the dead already in the spring, and many of them started already to rot, to decompose. So when the body is decomposing, usually it turns away the ideas of getting through his pockets. So that's why many of these soldiers still have awards with them, and they are usually in their pockets. No, we don't keep DNA samples, unfortunately. It will take additional space and time, and we unfortunately don't have funding for that. Possibly if the supporter pool will rise and we will have extra funds, then we will do that. But at the moment, with what we have, we cannot do that, unfortunately. James, your question about the LiDAR technology. Yes, we know about it, and actually all Latvia is surveyed by LiDAR, and you can get that online. So we use it, but at some places there is no use for it. Like this one. This place you would not find with LiDAR. Tracking of small bones is very complicated. It helps when soldiers have boots on their legs, then it's easier, but it's very complicated with hands. A lot of small bones. Paskaties, tas ir. Checking from time to time. Ладно, не надо пройтись по этой яме. Марис, пройдешься или там? Так вот он на этой самой, прямо перед тобой. Vismaz daļas ir ar zirgu kopā. No, Jimmy, this was not marked anywhere. This is purely because of Vlad and his ability to find all of this. No, I would say the most resistant against decay is teeth. I have dug several graves where the only which was left from the soldier is teeth. Uzplecis? Man liekas uzplecis. Ar visu pogu. Jā, it's shoulder board. Так, можно? Давайте. Ну, туда апакшā, ja? Так, погон. Значит, на погоне у нас шифровок нету. Но сам по себе погон, кстати, не стандартного производства,
Он достаточно хороший. Внутри картон. Shoulder board has cardboard in it. То есть он очень у нас хороший. Имеется хлястик, сделанный из двоесложного сукна, и перемычка для того, чтобы он прилегал. То есть он пристяжной был. Он пристяжной. А это вот, по-моему, уже кусок гимнастерки. This is part of his shirt. Так, и тут, скорее всего, на погоне у него можно увидеть, у него были лычки. Скорее всего, это старший унтер-офицер. Most likely a senior unteroffizier. И пуговица металлическая And a small metallic button с орлом. with the eagle. Видишь, тут перья есть. Да. Да, лычки у него не сохранились. Сейчас мы посмотрим. Но лычки они были из хлопка. Ткань, хлопковая ткань. Yeah, so the insignia was made from cotton, and cotton decomposes easily, but wool is more resistant. Снаружи нету, вернее, внутри нету никаких свидетельств о том, что лычки. Так были лычки или не были лычки? Если посмотреть вот здесь вот очень внимательно, то сверху мы можем видеть, что, видишь, вот здесь да, вот, да, след вижу. как минимум одна, и кажется, вот потом была еще вторая под низом, кажется. You can see like a shadow of the Вот insignia, здесь вот of the unteroffizier insignia. была right there. прострочка, You can see the marks from needle, from stitching. как минимум одна точно есть. At least one stripe on the shoulder board. Возможно, было также еще одна или две ниже нее. Possibly one or two lower. Заметь, Да, что погон сделан по типу офицерского, что он не острым углом, а имеет небольшую... And it is made like officer's shoulder board, То есть вот not, здесь вот не острый угол, а немножко ступень. with То a есть rounded edge, на not with a 4 sharp угла, edge. Like four corners а не of 3. the То есть edge, чтобы 1, not 2 the и 3. three corners. Рапор вон. Интервью дает. Да. Ладно, тогда мы этот погон ложим уже. Да, вот у него из втрое сложного сукна. Вот так вот сделан. Было самое. Притом видно, что сначала это сукно было использовано где-то в другой форме. Потом его сложили вот так, что оно изнутри выглядит хуже, чем снаружи. So this Видишь, оно уже было this здесь fabric использовано. was recycled. It was previously used for some other uniform, and Вот, и они потом из the него part сделали which is погон. more worn is used for the inside, and outside is from the less worn part. И сказать, что у него было на самом погоне, То есть это самодельный погон, скорее всего. в принципе, сделан в полковой мастерской. Сделан он неплохо, Most но likely он made by нестандартный. tailor in the regimental workshops. Я не знаю, что у него было здесь на какие шифровки, но на данный момент сказать невозможно, потому что It's impossible to say at the moment what regiment he was. That part is more rotten. здесь что-то на нем Possibly a есть, но, blood скорее stain всего, or это something. остатки от чего-то другого. Ладно. Это не туда, это Крите. Так, Рита, мы тебе можем вернуть погон. Tā, ir kaut kur mazie maisiņi vai man aiziet? Mazie maisiņi? Сходи, там вроде они были. Пойди найди. Мне одной рукой трудно. Here is some Arisaka ammo, Arisaka rifle ammo, which was often used in this area by Russian troops. У тебя там еще какие-то куски хлястиков? Nē, tur bija, man liekas, tur ir patrons soma, jo tur ir tāds kārtīgs metālisks signāls. Nē, es domāju, ka vēl tādi gabali no formas starpā. Nē, tikai patrons soma. Un patronu somas jūs vēl neesat izņēmuši ārā. Veselā veidā nē, tādi fragmenti. Labi. Iepriekšējiem karavīriem pirmajiem paņēmām ārā bija patrons soma. Un šodien
šodien ir vienādi cimdi. Today Rita has the same gloves. Kāpēc jau neviens nekādus aizrādījumus nesaka? То есть, в принципе, я могу тогда хвастаться тем, что у меня одинаковые носки? Pagājušais mums bija dažādi cimdi. Nē, nu, es atceros, bija filma par cilvēku, kuram bija savādī apavi. Franču komēdija. Jā. Jēzus šāds laikam. Jā. Varbūt tas nav patronis. Золото рейха? Потом посмотреть, как они идут. Туда, смотрят. Это так идет, это так. Jā, tā vēl viens ir apakšā. There is one more underneath there. Tad tev cik tur 4 slāņi jau sanāk? Jā. Viens jau pa virs risni. Yeah, so 4 layers already. Хорошо повоевали. Cilvēki, normāli, tas ir cilvēki padomā. Cilvēki pafilmēt. У нас крестик, костыч, kurā trāpīt. Можно Ну, мешочек? I ko viņi te strādā? Пакетик? Viņi ro. Labi. Jā, tolīt Rita, Regīna. So here we have a cross Jā, which was hit by splinter or something. Paga. Jā, deformed. Parāda uz rokas tā labāk redzēs. You can see deformed cross. Jā, labi. У вас там мешочек рядом. Регина, вон мешочек у вас там. Да, да. Я что это ты? Это лабак скажется. Я бы не сказал, наверное. Jā, viņam Пытаюсь. trāpīt galvā, visu galvā. Sveiciens visiem no Sarmītes. Paldies. Kas tā tāda? Čās ar mīti. Vainos. Kas man te būs? Kas tev te būs? Tev ir patronsums, jā? There is ammo pouch, leather ammo pouch, it seems. Vai arī tev ir kartons? Tā, man liekas, ir paka kartonā. Es teiktu, ka šitā ir Tā ir āda, jā, bet zem viņas ir patronas kartona pakā, man liekas. Tūlīt redzēs, jā. Да, в то время патроны хранили в картонных упаковках и их так выдавали. Yes, inside the teeth, some chip would be good idea. As for the recent conflicts, I heard that in Ukraine, soldiers are identified by the SIM cards in their telephones, and another thing I think is very good idea how
the Israeli army has, if I remember correctly, they have one dog tag around the neck and one dog tag in each boot, because boots as well are one of the things which don't fly away with the explosion. If the legs are taken away, then you have a dog tag around your neck. But another problem with boots is that if the area is devastated, boots are a valuable thing which can be taken off by civilians or the enemy or even their comrades. That depends. At least in First and Second World War, that was very often that the boots were taken off. Кстати, Андрей, тебе для справки. В царской армии тоже на сапогах ставили личный номер солдата. Правда, не с тем, чтобы его опознать, а с тем, что он свои сапоги не продал. Alexander said that in Imperial Russian Army, the boots were marked by the personal number of the soldier in his unit, so that not he would be identified but so he won't sell his boot. It happened rather often that the boots were sold by the supply unit guys to some locals to earn some money, and then in the end soldiers were not supplied the boots. Мне кажется, что патронная сумка вот эта, потому что в ней было очень много патронов. Можно? А ее не вытащить, она там. Видишь, она зеленая вся. Брезент. Думаешь? Там было очень много патронов. Tāpēc, ka misiņš un vars, saglabā. Konservē. Ну, сейчас мы посмотрим эту шинель. Еду. Ладно. Да? Ronald, no Ronald here. Там надо будет подкоп делать. Ну, так здесь идет. Ну, вот подкоп делать. Ниже, чем этот. Челюсть его. On bija galvenās Matīs līdē tiek klāt. Вот на шинели. Где-то вот здесь, вот и вот здесь вот были раньше крючки. Вот So эти вот. somewhere here on the greatcoat were Видишь, следы от hooks. ржавчины. These are hooks on Вот это у on нее the Russian второй слой. greatcoat. Вот еще один был. Here were several Здесь layers нам видно это край ткани, of cloth. где шла строчка. This is side of a cloth where was stitching. Так, вот, так что здесь у него шла одна только строчка. Alexander makes these greatcoats nowadays for filming and reenactment. So he really is really Так, let's say knowledgeable какому из at the uniforms, and just from the bit of uniform he can tell what it is. Какому из солдат эта часть шинели? Ладно, я положу пока что на бруствер. Frank, yes, I have heard about that technique, and from what we see from Second World War German finds with dog tags, you can find dog tag anywhere. So regulations are good when they are done, but not always it's possible, and not always it's done according to the regulations. Так. Mums tāds Ronalds Reinholds ir? Так, давай этого откидываем, господин Карл. Ronalds Reinholds. Es tādu nezinu. Это чуть-чуть вперед, и такой один край еще. Снимем.
Вот сколько ты хочешь, чтобы сняли Федоровича? Ну я не знаю, где вот это надо. Ну там шурупай, сколько там, где начинается Там твердое? непонятно, что щупа кабинет, потом откопался. А туда, где твердый грунт начинается? Проваливается. Ну не попадает. Man tā kaimiņš šitas durvis bija apmēram 200 metri no maniem. Dombrovu, jā, kā es viņu ciets. Этот выше там ниже. Es viņā redzu Ai. bērnu. Nu, ko es varu izdarīt? Es te esmu. Tāpēc man Vakar es šito video nav vispār ienaidnieks, slēgšu, bet tas ir pasākums. Viņš taču man ir bloķis, es nevaru viņam Ah, jā? komunicēt. Kāpēc? Es viņu pasūtīju pēc man Tad es viņam prasu, Примерно сколько надо до нетронутого слоя? kas augsts tas ir. Ну вот тогда полметра надо снять его оттуда, чтобы было открыто тогда. Vēlreiz? Palīdziet, nu, 5-6 gadu atpakaļ, nu, redziet, Jā. viņš man apsūja. Ar ko? Kaut kā, finansējumu nekā, nu, īkam, te to mēs 5 gadu atpakaļ jau nekas nebija. Nu jā, es pat nebiju līdz. Ian, no cooking today, unfortunately. Tu pie saukas to krustu, nu, to karogu. Bet man ir rasel. Rītars vēl bija klāt. But Rita has some salad. Kas atrida? Prasa, vai kāds gatavos. Ko tagad? Kur prasa? Nu, vispār vai kaut ko Lai gatavos. paņem un iet un gatavo, nevis tur sēž otrā pusē pie televizora. Yeah. Talis said, Ian, if you want cooking, come here and cook for us. No problems. Короче, чали. Да, нога как идет сейчас туда. Ну ладно, тогда надо снять этот край еще, вот этот. Сначала верхний слой отбросать и потом... До какого уровня такая нога? Ну она вот так вот получается. Вот, тогда надо что-то снять. Paņem tās vilks, kaut kur sadragā iekšā, es izmetīšu ārā, tu vāmi. So, Christopher, we are right now on World War I battlefield, Christmas battles, and we are excavating the second and third layer of a mass grave, which we opened up last Sunday. Last Sunday we have found St. George Cross, which gave immediate identification for one of the soldiers, and medal for bravery, with which guys in archives are now working to get the name of the soldier. Here guys are excavating hole where was on top the horse thrown, but underneath the horse we have found human remains, and now carefully taking off top layer to clean this whole mess up and see what's underneath. Chris, the limited time is the sunlight. How many sunlight we have, that's one thing, and another thing is that all of the people you see here are volunteers. We don't get paid for that, and we have to work our daily jobs for five days a week. 1 day a week is for family and 1 for digging. So usually we don't have more than 1 day to dig per week. Tas Džeks teica, nav problēmas, atbrauks un gatavos mums. Okay. Это странно. Этот один есть сейчас, да? Ian, okay. Next Sunday, come here and cook. We will give you the location, but knowing the problems with Corona right now, I don't think that it's really possible to travel to Latvia. Pasaka, aiziet un nofilmē to mangals mētājās.
Man jāsmētājās vēl? Конечно, mēs iesvedam uzbraukt. Mēs izdrāžam un vienkārši iesviešam. Mežā, lai viņš metājās, lai uz katru vietu nav jānes savs mangāls. Tali said we still have our grill here on the location, not to carry it around all the time. We just leave it here until we finish. Tā jums ko vajadzēs tagad? About jamming dog tag between front teeth, I have heard it, but I have not seen it myself. And I have seen a lot of dog tags and a lot of soldiers found. Kurā valstī viņš atrodas? Kurš tā? Tas, kas taisās braukt. Ian, where are you located in? Which country? Tālis asks. Uzreiz, kurā valstī viņš ir. No, es nezinu, man tas laika aizņem. Kad viņi ir, viņi nosaka. Cits? No, jā, tas cits. Nevajag. Tad vienkārši kastīt. Ian, I think you were the one who won the prize draw or something like that. I might be wrong. Kurā vietā? Kurā vietā? Šita reku. Jā, tas tajā te kastītē? Jā. Are you located in Northern Ireland? Nice. What we have found the best today, I would say, the best find would be if we found something for identification, but nothing like that. Okay, nice. Then yes, Ian, when COVID finishes, we meet you up. That's for sure. Tas Džeks ir tas, kurš vinnēja konkursu. Viņš pie mums brauks, kad Covid beigsies. Sorry. Es domāju, kārtējs muldētājs vienkārši. Yeah. Nothing. Talis says sorry that he thought another time waster and just empty promises. But yes, nice. Then Ian, we meet you up when the COVID is over, and we will grill with you in the woods for sure. Начинается с другой стороны, вот поворачиваешь, и вот этот край откапывай. Еще туда наверх. Michael, yes, that's a common thing for soldiers here as well. As I know, Latvian army soldiers get their dog tags after they finish their time in army, and many of them are carrying them in civilian life. Jāni, tu esi dienējis? Policijā. Jānis was a policeman. I thought that he was in army, but he was in police. Ai! Ботинок? So Vlad has found a boot right there. Там ботинок, задний кутак он стоит. Туда типа, или куда-то так, или так. Somewhere under the trees. 50 сантиметров где-то от верхнего солдата еще идут. At least 50 centimeters deeper than the top soldier. Национальный парк? Да. Не пилит? Пилят, там вон пилят. Это там уже не парк. Там парк? Нет, они сказали. Да. Тут везде парк. Это нормально, что национальный фильм. Jā, man tās mušiņas. Es nezinu, oktobrs un vēl mušiņas. Kādas mušiņas? Nu, pasties, man visa roka mušās, es nezinu. Pīpēt mazāk vajag vai ko? Vajag biežāk mazgāties, nu viss, nekādas mušiņas nebūs. Cilvēks, kuram bija mazāk par 20 gadiem. Nu, mēs to... Māri. Tas ir... Māri? Jā. Kur tu esi? Nav Māris. Te viņš ir šitajā bedrē. Viņš nevar izkāpt, jo viņš aizņems tagad.
I have no idea yet if it continues or it's separate. It's more seems that it's a separate pit. Plus there is one more pit, and here are at least 4 layers in this pit. Gribēšu ņemt bez kameras. Kas? Teicu bez kameras. Labi, labi. Saklūtīšos tad ir. Davai. Redzi pats, ja? Nu jā, jā. Bet zābeki nav viņa. Там была? Чего это связано с анатомией человека? Это ничего с военным. Не, ну как, если человек молодой? Mēs jau nāc palīdz. Mēs nesam. Давай высунем. Tu ņem ārā nākošo riti, ja? Вода viņam ir. Nav palicis, jā, 100 gadu visu. This is not true. Yeah. Bauska. Just can't come in. It's also. No? It's them all. Rainer, Jimmy sees that you have not lost his shovel yet. Не, ну в прошлый раз мне сказали, что типа, а чего я хочу в русской кепке. Ну, вот теперь поменял ее. Ну, чтобы не говорили, что я хожу только в русской кепке. А это у тебя балтийский ландесвер? Да. На самом деле, по цветам она также равняется и гвардии Кирасирскому полку германской армии. Но тут не хватает еще одной кокарды вверху. So, last time someone was complaining about Alexander's wearing Imperial Russian cap, and now he said, okay, if you don't like my Imperial Russian cap, I will wear Baltische Landeswehr cap. But as well, he says that the colors are the same for German Cuirassier Guard Regiment, but it lacks one cockade to be Cuirassier cap. Imperial какая-то in top. So if you change cockades, that would be Cuirassier cap, and with a setup like this, it's Baltische Landeswehr. It is a German unit which fought in Latvian War of Independence.
Андрей, можешь подать маленькую лопату? Да. So, and yeah, we have some problems with the engine, with our main van's engine, and we have to get around 2,000 euros to fix it. So rather pricey problem. And it's for friendly prices for engine and fixing. Tas sanāk, tam dzinējam, tu varēji, baudīt eļļas līmeni. Eļļas līmenis būtu viss kārtībā, bet eļļas reāli nav. Jā. Sanāk tā, ka viņam problēma ir tā, ko vajag nākamajam dzinējumam vajag nomainīt uzreiz ar to atspari. Jā. Un ielikt to papildus salonā vēl vienu devēju, kur tu viņi manuāli var redzēt to spiedienu, vienkārši laicīgo problēmu varētu pamanīt. Šito? Taisat papēs. No tā varbūt kaut kas daudz. Jā, tas ir jo. Plasmas maisiņu iedošas Raineram, viņš kaut ko tur atradis. Kas tas ir? Podziņi. Белая, это, скорее всего, от рубашки. Хорошо? So what we see here is a brush made from mosin casing, possibly for shaving or something like that. Tas viņam ir bijis dīvaini kā tā. Это для бритья помазок. Из российской мосинской гильзы. Здесь волос. Это да, это помазок, чтобы бриться. It's most likely horse hair and mosin casing. So you see, soldiers improvised in the trenches and made items which they didn't get issued. Прошу. Ладно, я обойду вокруг. Давай. Так, а где остальные части от лошади? Где подковы-то больше нет? Ее, видимо, сварили. Я думаю, что не сварили. Это, наверное, был какой-то маленький лошадь, который они использовали, чтобы солдат никак не мог там с собой притащить столько боеприпасов, которые нужны. Нужно, наверное, посмотреть в старых фотографиях. Скорее всего, были какие-то очень маленькие лошади, чтобы могли через лес они таскать на каких-то подвозках сражений. Ну, все, I'll say most likely small horses were used потому что большой лошадь тут не пройдет, маленький пройдет. for battles in forests. You can see the big horse will not get through here, but you need a lot of ammo and other equipment to carry around. So small horses were used for it. Possibly similar as ponies which were used in Nē, Angļiem bija poniji, kurus viņi izmantoja ogļu raktuvēs, tuneļos. I heard something about tunnel ponies.
То есть корпус, с какой стороны Влад все это идет? Это хлястик. Они так, они в разных Нет, сторонах. это спина. Тут голова, там нога, потом здесь опять Так голова, у меня Андрей доведет. там нога туда. Я знаю. Там надо как-то почистить, чтобы Кстати, видно пуговица было, здесь чего куда не орленая на хлястике, а обычная, на две дырки. Андрей, Yeah. вот это вот хлястик от шинели. И вот здесь была вот такая, Kāpēc jūs tā moda? So this, yeah. вот тут такая пуговица. Давай. Обвалом. So this is a back part of a greatcoat, and the button used there is two-hole button, which shouldn't be there, but as we see, it was used at that place. А tu nedomā, tu skaties, kas ir. Вот такая она была. Надо еще немножко Деревянная? потереть. Возможно, она деревянная, Possibly wooden может и кожаная. or leather. Сейчас посмотрим. Вот. Это кожа. It's leather, so it Видишь? is leather button. Вот она у нас меньше обычной. Здесь где-то 18 миллиметров. Вот. Так что, да, такие пуговицы использовали вместе с хлястиками для шинели. Вместо обычных. Так, ладно. Тогда пуговицу мы ложим отдельно. We have a mechanic who will do that, but the parts itself will cost around 2,000 euros. А там здесь патроны. Эти, так, патроны Арисака. And here we have Arisaka ammo. Вот это вот Parts часть, of the здесь greatcoat. пуговица крепилась. Это was a было button. усиление, чтобы из шинели не вырывало эту пуговицу. That is reinforcement part from Вот the здесь, greatcoat. The button goes through there. вот она была. It was reinforcement to secure the button, so it's not ripped out. Taisni tādā vietā, kur galīgi nevajadzētu stāvēt. Šitā? Un redz, vat atnāc no šitās puses, skaties, var redzēt, kur tu stāvi. Jā, es sapratu. Вот. Tur vispār nevajadzētu ne tupēt, ne tirināties. And this is ammo, more ammo from the Arisaka rifle В брезенте. in canvas. So, most likely canvas ammo pouch. И здесь они под... Так, сколько они тут? Под... Нет, под... Это, скорее всего, тогда поясные сумки. Most likely ammo pouches which went around the waist. Это часть рукава. And that is a part of the arm, of the shoulder, not Нет, shoulder, сама- but Сама of the шинель. greatcoat. Вот здесь был рукав. Какой-то. А маленький. Here you see the human remains being uncovered. I see legs right in the middle of the screen. Это без ног нижних. And no feet. Feet are lost somewhere, possibly taken off by explosion. Вот это была спина, где был приступ. No feet for this soldier. А там нету. Это, ну, нет ступни. Да. Да, здесь вот было это усиление для хлястика. Спина. So with the van engine is dead.
That is a design failure of Mercedes-Benz van of 2.2 liter engine, which has problem with the spring in oil pump, and that spring dies, oil pump dies. All seems okay with the engine, but in real life you don't get enough of oil, and engine dies because of that. O, ko? Kur tagad sāpos? Shitten? So we have a cross, another Orthodox cross made from silver. Atspīdums. A lot of parts from greatcoat preserved. Possibly, but I'm not sure if Mercedes will help. There was that part attached for reinforcement of the button in the back. Какой подвиг, такой и крест. Ладно, будем считать, что это какие-то корешки, и не будем даже разламывать. Там видишь, может что-то вытаскивать, там такое. Вместе с этими такими. Лучше четко, потому что здесь второго тоже носит. Может там перемешку с лошадью. Nu, pasмотрим там потом. Tāli. Nu, Un tas, kur es atdevu šim puisim, bija Adāma kājas kaula. Tas nozīmē, ka viņam ir zem 20 gadiem. ну я. Un tas arī varētu. Skaidrs, šitais te, у вас там какой? Вы сейчас будете выбирать какого-то солдата, да? Мы чистим. Пока еще нет, да? Нет, пока еще нет. Mēs tagad ņemsim kuru. У вас какой? Первый, второй? Там, kur Так, kazā. а это второй у вас, да? Нет, jums, jā. Pagaid, pilsums ir otrais? Mums tā baigies kopties. Baigies kopties. Un šitie, kur mēs stāvam gadā. Tad iedod džeku, bet ne. Tur jānotīra nostīra. Vai kaut ko var redzēt vispār? Tur jau neko neredzēt. Tur, Andri. Kur? Jā. Nu jā, bet mums nav kur stāvēt cilvēku. Nē, es saku, jā, nē, nu šitos te, tā kā tagad tajā te bedrē, jā. Es attīrīšu. Jo mums ir jāattīra, lai mēs pēc tam varētu, tur, kur mēs izgrābjam tos izņemam zaldāts ārā. Pagaid, kāpēc te bija šajā, Andri, nolēs tajā galā? Vai mēs varētu bērt smilu? Jā. Man padod tās stanziņas, tā kaut te bija. Aizvies savās kavējās. Mums jāiet, lai mēs varētu iet pēc mums priekš no sāna. Kā bija vārdā aizvies? Saņemt stanziņas, nokriet to visu tos galvas savu, lai to var izmest kaut ko. Es pusi atpakaļ, pusi uz priekšu. Видишь, на разломе это такой вот. Либо это, ну, не так. I don't know what means pat. What is that?
Там уже край есть, да? Пока не начал посмотреть. Вот нога тут идет сейчас. This is just all thrown in, possibly parts, not whole bodies. Tad pasaka, reku šajā te vietā, goja zirgs pat redz, ko viss So in this place, right here, here was a horse. You can see the remains of horse here. A skull, lower jaw, and smaller parts. And there are human remains underneath. Bet tikai neskrien te pāri, vai tam vokруг где-то. So, one more out. Oh, now I understand what it is. No, as far as I know, such things were not worn here. They are more, for me, associated with the American troops. But here they wore the putties, I think it's called, such strings of canvas which were wrapped around your lower leg and covered the top of the boots. And most of the soldiers here had jack boots, so you don't need something like that. But lower boots were used here as well, not only jack boots. And many of those boots, lower boots, were British production. Ты прав, это была застежка. Это тут что у нас? Шапка? Я не знаю, что такое, извините. Это обойма. От Мосинки? Нет, это пересаки. Я? Tālāk es nevarēšu. Nu, tur redz, kas tur groziņā. Tas ir Jā, vinda. nu, vot, grūsti. Paņem šitā te, tu nevar roku šitā pacelt. Es nevaru, dalai Kas tālu. tev traucē? Nu, kas tev traucē? Nu, Traucēs, tad nevar iet pie virtuves piedumu. nu vot. Šitā te paņem šitā te. Vispār tur jāieliek opcija kaut kāda iekšā, kad kopi izslēdz. Kopa aiziet, kopi izslēdz. Tā var, zini, kur? Tā var YouTube'ā tālu. Man nepatīk YouTube. Tur tikai kaut kāda sīpola mizošanas pasākuma vairāk nekas tur nav. Талису YouTube не нравится после того, как заблокировали? Tā. Mums varēja pabeigt viņus tādu pamest ārā. This is Christmas battles, First World War near Riga, Latvia. Там слой еще есть какой-то в ней? То есть слоев или рядов? Trīs slēži. Trīs slojas soldat. Всяком случае, пока есть. Это у нас неизвестно. А вот тут даже ничего нет. Может, пока не копать, может это освободить? Что? Пока здесь дальше не копать. Это просто песок свежий. Nevar aizčakrēties projām no tejienes. Stāvi tur! Es teicu, vot tur augšā, lai te stāv malas vaļā. Vot, tas arī tur augšā. Es no augšas neko neredzu tālu. Nekas pietiekoši redz. Vot pasties, reku skaistas dabas skatu, vot visur tur. Putniņi zied.
Vismaz dziedās pavasarī. Tagad es ziedu. Нет, вот этот вот человек, он Да, потом дальше. Не трогай. Вот, да, вот это вот его ноги. Оттайся ты валя. Почистим эту. У этого ноги, они уходят вот куда-то вот. We may think about contacting the Mercedes. Possibly that's a good idea. Ko pa Mercedesu? Nē, nu, tas, ka viņi tādus, nu, dzinējus sataisījuši. Ka lai sūta vietā. Ak tā. Divus. Talis just fell over the pile of sand and he blamed me for that. That I was standing in the wrong place, that he had to climb over the sand. That's why he started to shout. Du Boris, hast du 2 Minuten Zeit? 2 Minuten, weil ich will dir mal ganz kurz immer geben, dir ganz kurz was zu den Detektoren sagt, falls du nochmal mit der Dame sprichst. Das dauert 2 Minuten, damit du nochmal seine Meinung hast. Ich glaube, das macht Sinn. Andres? Oi. Switch it off. Yeah, okay. No, I cannot switch it off. With the metal detector? Oof. Yeah, I can. Just give him I can give you this one. Yeah. And Talk with him. It's one of the Boris. hello, Boris. Yeah, here is Andres. Yeah. All okay? Okay. Tur jākāpā ir vai tukšs tur jau? Es nezinu, ka jau augstīgi grib man. Vai viņi pēc tam kaut kā savādāk šķērsinās? Nu labi, skatīsies, paros te vaļā, paskatīsies, ka tur ir apšai un apdolā. Jā. Ir, ja? 500 Cyrex and mainly Equex. We know these. Zābuks. Var būt zābuks kaut kam vienam no šitiem trījiem. Jā. Yeah. Ушей. Это чистить. Надо его ковырять. Надо потом часы еще привезти. Ну что ж, подойдите песок.
там определяется? Орден Святого Андрея Первозванного? Вот он, бери. 200 кто? Ну и как? Точно. Да. Есть еще? Ну, он там уже совсем. Совсем, да? Да, просто рассыпется. Хорошо. Ну да, вот. Кидаются. Sorry, sorry. О-о! Хорошо почистил. Я по кревис классы. Ты по-русски читаешь? Да. Что там написано? Весь всю газету, пожалуйста, мне прочитайте. Что только Это значит Библия карманного формата. Солдат как их бил, солдат там и. Смотри какая. Встречались их во время Первой мировой войны и во время Второй. А? Что? Образок. Смотри какая. Это иконка. Образок. Как медаль. Ну, медальон. Да. Райдер? Я. Там не надо вам этот. Не надо. опа. Ну я вынимаю. Тут у нас монетка. Ну давай. Монетку мне вообще не надо. Let me see. Зачем тебе монетку? Зачем тебе эта монетка? Я тебя другой что-то спросил. Красота. К сожалению, он уже Текст, в принципе, разобрать сам по себе не может. Нельзя, потому что только лишь часть слов. Can you show it one time here? Just Thank a you. moment. что написано? Шрифт есть. Текст полностью понять Thank you very невозможно. much. Отдельные слова. Ты же по-русски читаешь. Если по-польски, я Владу спрашиваю. Что ты мне читаешь? Польський. Польський. Дали. Girdi? Да. Tālāk jau ir Igauni. Что? Polski uzrakst. Polski. Ну, в царской армии служили люди из Польши. В германской армии они служили. Не бегайте, как танки. Так. В австро-венгерской. Регина. Это может быть парень из Можно латышских глянуть? соединений. Да, ну положите до Влада. Да. Нет, там на этот, на голову. Слышишь? Там сверху надпись Полский. А сейчас я откладываю. Вон, Регина, я тебе дал аппарат. Регина. Сейчас. Глово польский. Слово. Слово польский. Но похоже, как будто из алюминия сделано. А он алюминиевый и есть. Я думал, медалька. Но... Так, куда? Cilvēkiem var strādāt.
Ладно. Краев, стоп, написано. Краево-польский. Краево-польский. Вот, видишь? Краево-польский. И дальше надо почистить хорошо этот медальон. Видишь? Ничего не дает. Краево-польский. Польские. Войска, может? Монетка у тебя? So I'll give you the phone back. I'll get to my car. And Просто ее лучше сфотографировать. yeah, all good. I'll get to my car. Я тебя Библию спросил почитать. Интересно, Библия ли это? Так. Вот. Нет, там у Талиса монетку можно сфотографировать? Jā, tūlīt es pastīšos, cik laika. Pienāk, tad mēs pauzu uztaisām. Вот тут написано деньги, в деньги. So, Talis has back now, and Talis has some paper where is written money. Brucinā lejā to čupu. And Talis is angry on me. Tā ir kaut kāds imenovina. Re, kur ir деньги? Tā nav kaut kāda karaklausības, nezinu, kāpēc Tas деньги ir un kaut kādas kvītas. dokumenti. Tas ir tikai tā kvitancija. Rāzmī. Es zinu, kas tas tāds ir. Tu zini, kas tas tāds ir? Это не Библия. Это бумага для курева. Взрослая бумага? Да, просто солдат из разных вещей сделал себе, чтобы курить. So it seemed that the soldier just collected different paper pieces to make self-made cigarettes. Это слова. Да, Матки Божий, Nu, varbūt pie zirgiem paskatīsimies. Ну вот, Виктор, больше выглядит, что это 1/2 копейки. А сзади вензель So, Николая II. half kopeck found coin with the soldiers. Да. So I think soon we will make some small lunch break and join. Kas? Ļoti pareizi. Yeah, and join after we finish lunch. Tāli, uztaisīsim pusdienu pārtraukumu. Копаем от Tāli says no lunch breaks for us. Nu, Tāli. Tāli saka jā, vai ne? Так, это земля? Jā. Так, Виктор, подайте мне край. Okay, Tāli said good for lunch. So see you guys in about half an hour. And we'll get back with digging. So the medal was not found yet. Medals were found last time. One medal and one cross. But Šitā te redziet, tur viņi iefilmē vai neiefilmē? ko tā? Papīrīti? Nē, tas te ir poļu. Izliekās, ka poļu. So it seemed that this is something Polish. Religious medallion. So Bet tas ir possibly katolisms. Catholic. Un tas soldier. var būt arī latviešu strēlnieku. And it could be a Latvian rifleman from southeast of Latvia. Teiksim, tie cilvēki, kas ir no Latgales, vai ne, un daudz citu arī katoļu Latvijā nesā taisnī, bija tur, kur bija, poļu valodā šie A lot medaļoni. of Catholics in Latvia, especially in southeast regions, they wear religious items in Polish. There was a huge Polish influence into Latvian Catholic Church. Tā kā Un tā kā bija arī sprādze, kas bija brīvprātīgiem, ja? Un vienam puisim, es saku, pēc kauliem var pateikt, ka viņš ir ļoti
jaunajā vecumā, bet te arī varētu būt no latviešu strelniekiem, no tiem brīvprātīgiem. So possibly one of the guys was volunteer Latvian Rifleman, but we don't have more finds to prove that. Just an assumption. Okay, so yeah, lunch break and see you soon.